Ya basebo ne banyabo mbalamusizzaako mwebale emirimu gye mutuusizzaako engalo nga tuyingira omwaka omujja 2024 ngenda kwogera ku bukulu bwa skills eziri practical skills nga neesigama ku Divine Aesthetics Vocational and Business Institute. Amasomo gano ag'ebyemikono gayamba nnyo naddala omuntu bw'abanga agenda kubeera entrepreneur omulungi agenda okusobola okukompitinga mu katale k'emirimu. Olwairo luno bw'okebera mu community okusinziira ku analysis gye nakoze mu 2023 weesanga nti community elacking aba plumbers bangi abakola ebyamazzi bangi ekyabalakinga, community elacking aba electricians, community teyina bamasannyalaze bagimala bulungi. Yensonga lwaki osanga nti amasannyalaze gasobola okuvaako ate n'oyita abaawumeme oba n'oyita omuntu yenna ayinza okuyamba okufikisingira amasannyalaze ne kitwala ennaku 2 ng'okyali mu nzikiza kubanga community terina bantu basomye masannyalaze mangi. Bwe tutunuulira mu bakery area weesanga nti abaana abayize abettanidde okukola cakes kebabeera baana ba bulenzi kebabe baana ba buwala batono ddala naye ng'ate abantu bakola birthdays everyday, abantu bakola weddings, abantu bakola introductions, abantu bakola functions, anniversaries n'ebintu ebirala. So ne weesanga nti tufunye scarcity of the bakeries, abantu abakola ebyo ebyokufumba ne babeera batono. Bw'ogenda mu hotels ez'enjawulo era weesanga nti balaakinga abaana abayize ebyokufumba kukale era batono ddala. So ne kiteekawo gap eyo. So bwe tutunulako mu area y'ebya fashion and designing wano singa tusobola abaana baffe okutuula wansi ne bakozesa obwongo ne baba nga basobola okwetungira engoye zaabwe ne baba nga basobola okwetungira ebitenge, gomesi, gowns, engoye z'abaana n'ebintu ebirala bingi nnyo. Naye weesanga nti abantu abasinga obungi bagenze mu masomo amalala gali ago waggulu bino ebiri practical mu fashion and designing ne tusigaza missing link. Therefore n'amasomo amalala mangi bamakanika batono, abakanika emmotoka, abakanika pikipiki, abakanika TV, abakanika radios, abakanika amasimu, so batono ddala mu community. So kitaddewo embeera y'okubeera nti tukaaba emirimo nti emirimu tegiriiwo naye nga ina actual sense ate emirimu weegiri naye tetulina bukugu busobola kugikola kufuna ssente. So ebizibu bya community olwaleero luno kubeera nti teyina basobola kufikisinga problems zaayo. N'olwekyo muganda wange andaba nga tuyingira mu mwaka 2024 nandibadde wa kirowoozo tiyiikirizaayo ka course akatono, kolayo ka course mu bakery oyiga okukola cakes, kolayo ka course mu catering oyiga okufumba, kolayo ka course mu fashion and designing, kolayo ka course mu masannyalaze, kolayo ka course mu mazzi, kolayo ka course mu computer. Ezo nno course bw'onoobeera ng'ozirina zigenda kukuyamba okusobola okutambuza obulamu bwo nga ddala olina nawe ky'osobola okwekolerera. Mu nsi tulina abantu ba mirundi esatu. Tulina omuntu ali employed ng'okozesebwa okeera ku makya ku ssaawa 2 olina okuba otuuse, ku ssaawa 11 olina okusayininga out n'okola ne reports ez'ebyo by'okoze. Bw'otakola reports togenda kusasulwa. Those are employed people. Then we have another category of people who are self-employed. Be bantu eyasoma fashion and designing n'agenda n'afuna ewantu n'ateekawo ekyalaani kyaffe bulungi n'atandika kutunga bantu bitenge. Kitenge kya mitwalo 3, mitwalo 8, mitwalo 15 nosanga ng'alina emirimu gimiyitirivu ku ttebo ye. Onaze pesa eri abaluse, empale ye yayulise, yeetaaga kutunga akateeteeyi ka mwana ka birthday ye. So bakola ssente empitirivu. Those are self-employed young people. Tulaba abaana bangi abakoze internet cafes, abakoze designing shops. Nosanga alina computer ye mu laptop ye ng'atuula mu ka office ke na designinga flyers, templates z'abantu abalala ne bamuwa ssente ze. Okutuula obutuuzo ganti ngenda ku designinga flyer bw'ogenda ku NASA ekitono ennyo designing ya mitwalo 2. Kitegeeza bw'obanga ogenda ku designinga flyers 3 mu lunaku lumu gye mitwalo 6. Mitwalo 6 times 30, that is 1.2. You know, that is some good amount of money kubanga oyina skill yo. So bavubuka bannange okwetoloola eggwanga kino nsaba mukirabe tibangi bagenda kubasomesa ebintu wano ku TikTok, ku YouTube n'emikutu emikwanira wala. Bagenda kubasomesa ebintu, but the power of a practical skill is unbeatable. Tolina kyogenda kukola nga tolina skill eri practical. Ne bw'onoofuna omulimu e Saudi, ne bw'onoofuna omulimu mu America, ne bw'okola, but an additional extra skill that you have will determine a lot of how much you're supposed to be paid. So skill eyo mbasaba mugitunuulire. So Divine Aesthetics Vocational and Business Institute twewaddeyo okubanga tugenda kubangula abantu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu masomo ago. Tuyina DIT, tuyina UBTEB,
so tusobola okusomesa ku mutendera gwa diploma ne ku certificate ne short courses oyagala kusomayo emyezi 2 oyagala kusomayo emyezi 3 jangu ku Divine ekintu kibirenga kitambulira ddala bulungi nnyo wandika amasomo gano wammanga bobanga goyagala tulina hotel management tulina tourism and hospitality tulina fashion and designing tulina catering tulina plumbing welding and fabrication tulina construction tulina carpentry tulina agriculture tulina nursery teaching oba giyite early childhood development tulina hairdressing tulina makeup obo bonna short courses tubulina tulina computer tulina business administration procurement ezo zonna tuzirina n'olwekyo jangu ku Divine Aesthetics Vocational and Business Institute osobola okufuna ekisinga wano wetugenda okusomeseza osobola okuvaawo nga ddala bw'ogenda mu community naawe osobola okompitinga so omwaka gwo 2024 nkusaba add an ingredient on you add a value on you so that kind of value that you want to add it is going to determine a lot of who you're going to be at the end of 2024 so 2024 mwaka gwa kasameme naddala eri abo abagoberera Coach Fred Uganda so nze nsobola n'okwogererayo ku Divine n'obanga osobola okufuna kabasale half nosasula half ne bagikuwa naye era n'osobola okusoma ka course so lino ly'essomero lyokka eririwo okugunjula omuvubuka mu Uganda osobola okubeera ng'osobola okubako kye weekolera mu nsi yo so tuleme kubeera baddu mu nsi yaffe obuwavu nga batuluma omuntu waakiri obeerawo n'emitwalo 5 afazaali obeerako n'emitwalo 10 mu nsawo nga tezivaamu but there is no way you're going to do that unless you have a skill you need a practical skill you need a skill in bakery you need a skill in fashion and designing you need a skill in hairdressing omwana ow'obuwala asibe enviiri bw'akola ku mitwe 2 buli lunaku naye nga buli mutwe agufunako emitwalo 2 gye mitwalo emeka okumala omwezi aba mu miliyoni emu emitwalo 2 bw'abanga asobola consistently okukikola everyday sagenda kubanga akola sente ze makeup omugole ekisookerwako okumukolako makeup ali mitwalo 45 bogatako ba maids ne metron muba munyigidde mitwalo 6 omugole omu let us say if every week you're working on one mugole like this do you know how much money you're earning for a month that is almost 2.4 so ogenda kuba okoze sente zo ezikumala obulungi so bavubuka okuva ku myaka 12 okutuukira ddala ku myaka 35 please come for these vocational courses call me on 0701 129121 oba kubeera director wa Divine Aesthetics Vocational and Business Institute ku noti 75 44 58 29 noti 75 44 58 29 oba kubira Coach Fred Uganda ku noti 7 noti M2 9 ogenda kuba osobolera ddala bulungi okufuna ekifo mu vocation ene ya Divine tusangibwa Kawuku opposite petrol station ku Ntebe road ku Kanyini ne centimeter tewero okuva ku main road kitegeeza nti bwobeera mu luguudo ekigereko ekiddako kiba kiyingira mu Divine Aesthetics Vocational and Business Institute tulina ebisulo eby'abaana abava ewala tulina emmotoka ezitambuza abaana basomesa batendeke ate nga buli kimu kya mulembe kale n'olwekyo nja kusaba kona ku noti 7 noti M2 9 2 oba noti 75 44 58 29 ebintu birenga bitambulira ddala bulungi ne Divine Aesthetics Vocational and Business Institute nze Coach Fred Uganda twolese obukugu lwe tugenda okugaggawala omuntu atalina bukugu forget future giveemu tujje bintu byo obwavu bugenda kukuluma bukusiiwe bukukube ofe ate era bukweziikire ffe tetuziika baavu abagagga baziika bagagga bannaabwe era n'abaavu basitula mu baavu munnaabwe therefore go in for a vocational course go in for a practical skill go to the community and solve people's problems go and perform you're going to make a lot of money you're going to be very rich in the year 2024 may God bless you I'm Coach Fred Uganda bye